So wale wana defend ya Gachagua, wao wana defend mtu jui. Kwa sababu hizi kuja Nairobi County ambayo imebeba tribe zaidi ya 47 county nini? Wakisi wako wanauza nini pale? Unakuja kuongea lugha moja katikati ya town. Alafu unatuambia eti Gachagua hafai kuimpeachiwa. My friend, enough is enough. Na that's why mimi nasema ya kwamba wale wanasema eti Wajaluo wapewe kiti. Eti Wajaluo wapewe ndio my friend. Wajaluo wanaonanga kwa upinzani. Kwanza hii tunasikia vibaya sana juu hatuna maandamano. History ya Wajaluo, na wacha nikuambie, Moi akichukua uongozi hivi na Kenyatta walisema hii tribe ya Wajaluo na Waluya mkiwapea nafasi lazima wafungwe. Ni farasi ambao lazima ifungwe mguu ili asikimbia apate watu. Mlitufunga mguu. That's why mradi mingi sana ziko pande hii nyingine. Na bado tumengangana, nyinyi mtatuacha sana. Na wacha mimi sinanga shida vile utaiweka, lakini tukienda na wewe embassy yoyote. Sasa mimi kitu ya kwanza, habari zenu wanabunge, kwa salama. Wale wanijui, naitwa Calvin Sokot, ama ile najulikana sana ni Gaucho. Kabla niongee nitarecognize rafiki yangu, ndugu yangu Samuel, ambayo pia amekuwa kwa hii vita sana yaanguka nayo. Kama hiyo wakati sisi tulikuwa kwa simama nayo, yeye alikuwa kuanguka nayo. Na huyu ndugu yangu kutoka Central pia alikuwa kwa hiyo group yaanguka nayo. Kitu ya kwanza naomba members wa bunge ya kwamba ukikuja hapa unapea mtu time, kwa sababu mimi kama si bunge, hii bunge nilifanya nikalan mambo mingi na siasa. Nilikuja hapa kama kina Kiberenge wa Koto, kina Paul, kina Babu na wakina huyu ndugu yangu Ganga, huyu mzee wangu huyu, walikuwa top sana. So hapa inafanya ulan. So sasa zile mtu anaongea, mimi kwa sahi na sahi kwa hii bunge mtu wako nini saidi ni huyu Joakim. Mpigeni makofi. Unajua nyinyi hamjui watu. Mimi ni mtu nimecheza kwa hii kiwanja, najua mtu nikimpea nafasi atafunga na ngao yote. Huyu jamaa si mchezo. So leo mimi nimepata watu wakiongea Gachagua aende, Gachagua. Ndugu yangu simama na hiyo picha sana, hata kama tuko nao, lakini mimi ni mtu wa Raila. So ungeweka basi mbili ingekuwa safe. Ondoka hapo. Kwa sababu mimi ni mtu wa Raila. So kivaa hiyo peke yake inamaanisha ni kama nimetoka kwa dini yangu ya Raila, ambayo siko kutoka leo na sio nikitoka kesho. So ile kitu iko, nimepata watu hapa wakisema ndugu yangu former deputy president naitwa Kiberenge. Akiongea kizungu nyingi sana juu ya Gachagua na juu ya Adani. Ndugu yangu Joakim the same aleta kizungu mingi ya kututwist ili mambo ya Gachagua tusione. My friend, mimi tunapendea Mount Kenya, mnakonga smart. Sasa ile vita iko kubwa sana, mwekangi watu wenyu kuongea. Mnawekanga mtu anaitwa Kiberenge mwingine kutoka huko Western, mnaweka Joakim mtambula kutoka huko, mnachukua mtu anaitwa Ongeri ndio aongelelee nyinyi, kwa sababu mkikuja live kama Njoroge ama Kamau tutaona nyinyi mapema. Lakini hata sasa hivi bado tumeona kina Kiberenge na kina Joakim wawezi tuchanganya, hii itaki machanganyiko. So mimi nataka niwaambie kwamba mimi siwezi wadanganya. Mimi issue yangu kubwa ambao nataka naomba sana, na najua watu muongee kizungu mingi, mufanye nini, hiyo story ya Dani tutakuja kusungumuza kama Gachagua ashafika Madira. Kwa sababu gani? Mimi Gachagua akichukua, mkikumbuka wanabunge, after Raila Odinga amekuwa rigged election, hapa ndio video moja ambayo yangu ilitokeanga, ile watu walikuwa na enjoy hii mambo ya watu si wajinga, ilitokea hapo. Nilikuja hapa watu walipiga sasa mpaka usiku. Nikasema watu wa Mount Kenya leo mnachekelea Raila Odinga, mnachekelea wafuasi wa Raila Odinga, lakini ukienda kuangalia hiyo video yote nilisema hapa, iko siku mtahitaji Raila Odinga na mtahitaji supporters wake. Nilisemea hapa, wale walikuwa hiyo siku niliongea mpaka kitu saa 3 usiku. Leo
Wanahitaji supporters wa Odinga ama wahitaji supporters wa Odinga na Odinga? Hatuhitaji. Mnahitaji ama wahitaji? Hatuhitaji. Sasa saa hii mimi nataka niwaambie, saa hii hasira mingi mmewekea Raila na wafuasi wake tio. Raila amewacha roli yake, Raila amekaa na nini, Raila boyfriend. Yesu Kristo hajairudi dunia hii hata kibembelezwa aje kwa sababu ujinga kama hii. Yesu alibadilishia watu samaki na ugali. Waluya na Wajaluo walikula mpaka Wakikuyu akauza malimali. Lakini ikifika siku walitaka wachiliwe, walisema wanataka Yesu Barnaba, wataki Yesu Mesaya. Si ni kweli? That's why Yesu Kristo hajairudi. Raila Odinga huyu ameng'ang'ana na watu wa Mount Kenya. Supporters wa Odinga tumeng'ang'ana na watu wa Mount Kenya. Raila Odinga akakuja akaweka Kibaki tosha, mkamuita mtongorio jamba. Ikifika 2007 lakini wakati Raila Odinga alikuwa anataka kiti mlimuita Kehe. Mkaita Mugoroki, mtu wa standawili. Nejaruo. Amwezi taka nini yake. Paka mnaenda na mkoi msupoa sana kwa kizungu, mkasema Raila Odinga is not our option. Sasa leo ikifika hapa mnataka Raila Odinga kwa option yenu. My friend, nataka niwaambie na nasema hapa. That's why mimi niliona kama ndugu yangu huyu unajua zile wanadanganyanga mtu, wanakuweka mpaka unaona uko juu. Walikuwa naweka huyu ndugu yangu na nywele yake mingi, oh you are the next Tom Mboya, you are our hero, you are the next president, you are the somebody who we believe in. Oh nini wakamweka ya kwamba yeye pia Raila Odinga kitweet, yeye pia na Twitter kijibu Raila. Nilipigia ndugu yangu nikamwambia bro, Yesu Kristo alikufa na akaenda kama yeye ni Myahudi. Kama Yesu Kristo ndiye alisema yeye ni mkabila Myahudi, usisahau ya kwamba wewe ni Mjaluo. Na kama wewe ni Mjaluo utahitaji mzee ambaye anaitwa Raila Odinga. Saa hii huyu Gachagua, watu wote hapa wanajifanya kwamba wajui vitu Gachagua alikuwa anaongea. Hata huyu akina Joki. Gachagua hakutaka Musalia Mudavadi na Wetangula wapewe ile share ambayo wako nayo. Alikuwa anasema unapewa share kulingana vile uleta nini? Kura. Gachagua akakuja akasema ya kwamba yeye alikuwa akimuka asubuhi anatuambia yeye ni mtu wa Maumau. Sasa Joakim pia atangaza ya kwamba yeye ni Chinkororo. Ama yeye ni nini? Unaona? My friend, huyu Gachagua akasema ya kwamba ule mzee wa Standawili amemwekea mtego hata ingia Statehouse. My friend, unasahau Raila Odinga mmoja alimwekea mtego akashindwa. Unasahau Uhuru Kenyatta alimuita mpaka bull na akashindwa, akakuja kumsalamia. Uhuru akatoa kuongozi kama ni mnono mpaka masikio. Unasahau? Leo hii nchi ilikuwa inaenda kuharibika. Mkaweka mkono yenu ndani. Si eti Ruto ni mjinga. My friend, hii story ya kuimpeach Gachagua, mtajua wacha tu kwa kisha impeachwa hivi akwe raia mwema. Ndio mtajua vitu Gachagua alikuwa anapanga kama ni deputy president. Yeah. So hii bado mlisiambiwa wacha Gachagua akanyage nje ile wiki nyingine akwe sasa kwa mdira pale ana security anakimbia na security pe mtu mmoja tu watchman fulani, ndio mtajua nini alikuwa anapanga hii serikali. Piga makofi hapo hivyo. So wale wana defend ya Gachagua, wao wana defend mtu jui. Kwa sababu hizi kuja Nairobi County ambayo imebeba tribe zaidi ya 47 county nini? Wakisi wako wanauza nini pale? Unakuja kuongea lugha moja katikati ya town. Alafu unatuambia eti Gachagua hafai kuimpeachiwa. My friend, enough is enough. Na that's why mimi nasema ya kwamba wale wanasema eti Wajaluo apewe kiti. Eti Wajaluo apewe ndio my friend. Wajaluo wanaonanga kwa upinzani. Kwanza hii tunasikia vibaya sana juu hatuna maandamano. History ya Wajaluo, na wacha nikuambie, Moi akichukua uongozi hivi na Kenyatta, walisema hii tribe ya Wajaluo na Waluya mkiwapea nafasi lazima wafungwe. Ni farasi ambao lazima ifungwe mguu ili asikimbie apate watu. Mlitufunga mguu. That's why mradi mingi sana ziko pande hii nyingine. Na bado tumengangana, nyinyi mtatuacha sana. Na wacha nikuambie, sisi hatunanga kama watu wanasemanga andak nini maneno fulani ya Wajaluo wanasemanga andak makati yonge naishi bila wewe. My friend, sisi Wajaluo tumezoea upinzani since independent. So msione ya kwamba eti kukuja hapa tunakuja kupanga kusaidia Ruto kutoa Gachagua. Who is Gachagua? Gachagua iko president, deputy president. Inasaidia Wajaluo nini? Inasaidia Raila nini? Akitolewa Raila atagain nini? Na Raila atalose nini? My friend, Raila Odinga ni president, yeye ni mwenye ni president. Akiamua leo Kenya isimame, itasimama. Akisema Kenya iendelee, itaendelea.
Si wakati alisema Gen Z wasimamisha rege, walisimamisha ama kusimamisha? Walisimama hii kusimama. So Raila Odinga leo Afrika wanamtaka na mnasema eti mnatuambia ya kwamba Raila Odinga anaenda AU, anaenda kuanguka. Boss, Raila akianguka, nani amewaambia ndio kuja kuvema watu wa Mount Kenya? Hakuna oda. Unaona? So mimi nataka niwaambie na nasema kwa nini nasema ya kwamba mimi nataka Gachagua aende? Gachagua aende kwa sababu kitu ya kwanza, wakati wa maandamano ile tulikuwa tunaandamana, Gachagua alituma watu kwa shamba, alisema kwamba kabla hata aende aombe Mama Ngina msamaha kwa kutuma watu waingie kwa shamba yake pale. Yes. Aende aombe Mama Ida msamaha kwa kutuma watu aende pale kwa kampuni ya gas, eti vijana waende waharibu na wadini gas. Na huko Raila Odinga Mama Ida kwangi mwanasiasa, aliwacha Raila Odinga town, ameenda kutafuta bibi yake huko kwa kampuni. My friend, Gachagua ajue ya kwamba yeye ni dio. Kitu alikuwa anapigana nayo ni kumwaga busana Muratina wakati Raila Odinga yeye alikuwa anapigania nchi. Raila Odinga ameserve 9 good years akikuwa jela. Ule mama alikuwa anataka kufrustrate, amekaa 9 years bila bwana. Sasa na Gachagua alikuwa anatafuta watu wa kumwagia Muratina. Alafu unasema ya kwamba Raila Odinga unaweza hamisha Kenya hii. My friend, mimi nataka kuambia nyinyi ya kwamba mwacha Gachagua aende. Sisi kama watu wa Raila Odinga hatuna haja na hiyo deputy president, but wapee mtu ambaye ataleta amani na kuunganisha tribe ya Kenya. Si muda tulibia eti wanatuimbia eti milima nini? Na hiyo milima pia tuambie milima gani tusiguze. Si wasichana wa Kikuyu pia wamebeba milima? Sio ni milima? Ama namna gani? Si mguu ya ng'ombe pia ni milima? Na tuko na mawe milima. Haja tuambie ni milima gani iko watu wengine ambao wameoa wa Kikuyu hapa. Kumbe zingine waguza msichana Mkikuyu na kuguza nje hii. Kumbe Gachagua analalamika ufai kuguza hiyo milima. So haja tuambie ni milima gani tusiguze. So mimi nataka niwaambie kwamba na bwana rudia hapa ya kwamba muombe Raila Odinga Raila Odinga akikuwa chairman ya AU, my friend, Ruto atakuwa amekula term ya pili kama president of Kenya. Kwa sababu mimi najua supporters wa Raila Odinga ni kama supporters wa Catholic, ambayo father anakunywa divai peke yake, anakula mkati kubwa na walalamiki mimi najua supporters wa Raila hao ndio walalamikangi. Usaona hakuna dini na kuna na message tatu naishi kama Catholic. So mimi nataka niwaambie watu wetu ya kwamba mimi naambia watu wa Mount Kenya, my friend, wacheni kuweka Raila Odinga kwa vita za upuzi. Eti nyinyi mkikataa kutoka kwa matako yenu Raila. Mkisema sana Raila akinyamaza Raila ndiye amefanya nini? Mpaka wakina ule mama anatoka hapa Kiambu anaitwa nani? Huyu wa Mochomba. Juzi naona akilecture Raila ndiye ameingia hapa kukunini Gachagua. My friend, Gachagua haana nini ya kukuwa deputy president Republic of Kenya. Na in fact nilikuwa naambia President William Ruto, hii si lazima urudishe Mount Kenya. Chukua hata upe Mkisii. Chukua hata upe watu wa Mijikenda huko Mombasa. Hii mambo ya kwamba tribe fulani hii ikiungana na hii lazima wakuwe president na deputy. Iishe. Ikuwe kwamba Wakisii pia wanaweza fanya nini? Wanaweza kuwa deputy president. Na mimi nataka kuambia watu wa Mount Kenya, mulichekelea Raila Odinga. Na mimi nasema pia Mungu alisaidia Raila, kwa sababu kama Ruto huyu ndio mlikuwa mnachorea hivi na Raila ni vile anaminingi watu haraka, si mungemuona Martha Karua? Si mungemchorea Martha Karua huwe Raila ndio mchukue president? Kwa sababu mlikuwa mnachorea Ruto. Na mimi nasema ya kwamba enough is enough. Wacha watu wa Mount Kenya muface nyinyi kitu ambao mulianza. Iwezi kuwa nyinyi mkisaji yaria mnataka watu wasaidie nyinyi kupanguza. Si mlisema Ruto ni godsend? Nini imefanyika? Uhuru akasema ya kwamba ni yangu ni 10, Ruto nini? 10. Kwani yako ya Ruto 10 shida iko wapi na imekuwa tu 2? Wacheni upuzi. Mutapata hii dose miaka 10 ni umpende msipende. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Na mimi nasema ya kwamba sisi kama watu wa Raila, sisi ndio tutakuwa wasichana 2027. Sisi ndio tutakuwa na ringa. Sisi ndio tutaamua nani anachukua na nani achukui. Lakini kwa sasa hii kama tulisaidia Uhuru na kutupea kitu, Ruto ametupea ministers ngapi? 3 ama 4? 4. Hatujawahi, kwa hiyo masomo yote hatujawahi pata finance. Leo tumekuwa nayo. Eti mnatuambia ya kwamba
sisi tuna ukabila. Mimi nasema wacha wa Kikuyu na Mount Kenya wa feel pain ambayo walianzisha. But Gachagua lazima aende ambapo Senate ya Kenya, musingoje kisungu mingi. Mukifika huko perekeni huyu jamaa akuwe Mount Kenya chairman, kwa sababu nimekuja kujua ya kwamba kukuwa chairman ya Mount Kenya ni kubwa kuliko kuwa deputy president wa Republic of Kenya. So mimi kabla nimalize, nakaribisha ndugu yangu Kasmuel ili akuja toa kizungu mingi. Point of information, sir. You know, whenever I stand here to speak, I like you guys. You normally keep quiet and listen. And today, just like Berenge said, yes, I am the most qualified person to speak about tribalism. If you can provide the causal link, the invoices and the receipts, and the venue of purchase, I will be okay. Sasa mimi nataka kusema hapa ya kwamba it is very painful to see quite a good number of Kenyans lose focus and go with the euphoria. You know, politics is about interests. And we are made to believe that your tribesman interest is your interest. Oh yes. But that's not true. What's true is what is your own interest. Wakati wanakuja wanasema Waluya wameungana. Just because some few rich Luyas have united doesn't mean the whole Luya community has united. And your interest as a normal person, Mkenya ule wa kawaida, wanatuitanga ordinary Kenyans. As an ordinary Kenyan, your interest is your own education and your children's education. How are you going to access health care? How are you going to live a considerably better life than what you are leading today? I concur with Kiberenge in saying that regarding Gachagua's impeachment is a proper diversionary tactic from the most pertinent issues affecting us. Leo Adani, sisi sote tunajua Adani ni jina. Sisi sote tunajua kwamba Adani ni Muhindi. It's a foreign proxy representing our own Kenyans. The money that we have been losing through corruption for a very long time is coming back to buy the national assets. The reason why we cannot access Uhuru Park like we used to do is because Uhuru Park was privatized, and the owner of Uhuru Park is a big political honcho in our country. When we come here, did I mention the word coalition? Please pay attention. Pay attention. In my 2 minutes. In his 2 minutes, let me count it. Mimi ni mmoja wa wale wapiga debe, nimepigia Raila debe all my life. Na nilikuwa na Raila hapa tukisukuma Uhuru Kenyatta. And when I was against Uhuru Kenyatta, it was purely about political ideology. Na mimi nimeshindwa kufanya mambo mbili. I'm in a very big dilemma. One, nimejaribu good reason ya kuchukia Raila nikashinda. Two, nimetafuta a very good reason. You know I'm a very generous man. But I have looked for one good reason I can say about William Ruto, but I cannot find it. Sa, mtu anaweza dhani niko hapa ku represent Gachagua. I said here, ya kwamba Gachagua did not even realize that he's a deputy president. He only recognized himself as a kingpin of the mountain. And we have not, kwa kizungu unasemaje, hatujakatana hiyo, kwa kizungu. Sasa nikimalizia kwa sababu wako wangwana hapa wanataka kuongea, the mercurial Kasmuel is here. And the former president, I should not consume a lot of time. I want to finish using Francis Imbuga's words.
in his book Betrayal in the City Again, that power corrupts absolutely. Bwana, hii ni kizungu nataka kuongea, you will not find it anywhere. Ongea kizungu waiko lakini usiguse kwa msanii. Watu observe time wanapika. Bwana, nikitaka kuongea kizungu, why are you watu observe. Ongea. The best English speakers come from Western, and we know that. Kutoka huko kupanda mpaka Kisii, that's Western. So I was saying that power corrupts absolutely, and absolute power corrupts. When we continue like this being taken in diversionary tactics, mutastukia William Ruto is back with a 7-year term of presidency. Na mtu asikuja hapa kulia ati maisha imekuwa ngumu. Na nataka watu wetu wa Nyanza, wakati tunatoa Gachagua, kila mtu anunue gari hapa. Sitaki mtu aniombe fare. Eti sijui. Sawa, sasa wacha nikaribishe kiongozi. Utanisaidia kuhesabu. Mimi kama Kiberenge nataka niseme kwamba when the madness of an entire nation disturbs a solitary mind, it's not enough to say that a man is mad. That is the preamble of my presentation tonight. Can you repeat again that preamble? When the madness of an entire nation disturbs a solitary mind, it's not enough to say that a man is mad. That is by Francis in his book called Betrayal in the City. And that is the preamble of what I want to say. I have heard people speak here so much about tribalism. I've heard people castigating each other because of tribalism, but I want to say here categorically tonight that the only person who can speak categorically against tribalism is a Luya. Luyas are liberals, and I'm one of them. Ule mtu ambaye anaweza ongea against ukabila, ambaye ha practice ukabila Kenya hii ni Muluya, ndio anafaa kuongea mambo ya kuongea. Kwa sababu Muluya, we are liberals, we do not practice tribalism. We support Raila even when Musalia is on the ballot. So ile kitu nataka kusema mambo ya Gachagua. Mambo ya Gachagua, to me it remains a diversionary tactic against pertinent issues that are affecting ordinary citizens. It is a ploy by Dr. William Samoei Ruto to divert our attention from pertinent issues that are affecting us. And it is a tactic which we must refuse. We must not have our minds diverted. Before Gachagua walituletea Endarasha. Endarasha diverted us for almost a month. After Endarasha, they brought for us Gachagua. After Gachagua, there will be another Endarasha. Or people somewhere will burn in a car so that our minds can be diverted. Today, Ketrako has signed a deal of 95 billion with Adani to control and manage the Kenya power infrastructure for the next 30 years. Let me say this. If Rigathi Gachagua is incompetent, Dr. William Samoei Ruto is more incompetent for appointing an incompetent person as a deputy president. If Rigathi Gachagua is tribal, Dr. William Samoei Ruto is 100% tribal. If you want to finish tribalism in this country, list down the list of principal secretaries in this country. List down the list of parastatal heads in this country. If you are serious, you want to handle tribalism. You cannot handle tribalism with the tribalism. Today we are being told that the replacement of Gachagua must be a Kikuyu. Are we fighting tribalism? No. Are we fighting tribalism? The people who impeached Gachagua are corrupt. So to me it is 349 robbers
crucifying a pickpocket. The people who impeached Gachagua were bribed 500,000 each. So we are fighting corruption. Yes, they have said. Most of them have confessed. They have said Gachagua alikuja na 2 million na tayari tukawa tumechukua ya Ruto. Si wamesema hivyo? They have said Gachagua alikuja na 2 million tayari tulikuwa tumeshachukua ya Ruto. Yes. So what I'm saying, the Gachagua impeachment is pure shenanigans, semantics, and we must ignore it and focus on issues that affect us. We must talk about Adani, we must talk about Chief, we must talk about pertinent issues that affect us as Kenyans. Gachagua is not one of the issues that is affecting us. Both the Gachagua and Ruto are tribal. Both the Gachagua and Ruto are corrupt. Both the Gachagua and Ruto are thieves. All of them must go. That is my opinion. All of them. If we want to address tribalism in this country, Gachagua and Ruto must go. And don't ask me how will they go. Another motion must be prepared in a quick succession with that of Gachagua, so that all of them can go. You cannot tell me that a brown hyena is bad than a black hyena. You can't tell me that. You can't. They are all what? Thank you. All of them must go. Hyena sio mzuri ati kwa sababu kala yake tofauti na ingine. All of them are what? And they must all do what? Go. Yes, let me finish, Mr. Speaker. I want to finish by saying this. That these shenanigans and these innuendos and semantics, we are being treated to as Kenyans. That Gachagua is being impeached because in order to finish tribalism. Gachagua is being impeached in order to finish corruption. Gachagua is being impeached in order to finish whatever. It is all nonsense. I'm saying nonsense. Nonsense is not an abusive language. Anything that has been declared by the Supreme Court of Kenya becomes law. Nonsense was a word, a term that was validated by the Supreme Court of Kenya. And I want to quote the CJ. I want to quote the Chief Justice of Kenya in the matter of the Supreme Court, Raila Odinga versus the IBC. This is what the CJ said, that it is hot air, it is red herring, it is worthless pursuit, it is red herring, it is vain attempt, and it is nonsense. Gachagua's impeachment is what? Nonsense. We are telling Ruto, my friend, we want to focus on issues that affect us. We want to talk about Adani. We want to talk about Chief. If we want to know that, Speaker, I'm finalizing in 1 minute. If we want to know that they are diverting our attention, immediately they finished the impeachment of Gachagua on Tuesday. The House was full. 349 MPs were present. Even those who normally never, what we call perennial absentees, were present on that day. Even Oscar Sudi, who has missed 80 sittings, was present on that day. But if you want to know how useless we are, the next day, Wednesday, when they were supposed to discuss issues that affect us, there was no quorum. The Speaker had to adjourn the sitting because there was no quorum. And we are here clapping, cheering the impeachment of Gachagua. Yet it does not help us. It is meant to divert our attention. Mr. Speaker, I am saying that we need to discuss pertinent issues that affect us. Gachagua's impeachment is an issue. It is irrelevant to us. It does not help us. Even my small brother, Kasmuel Makure, will agree with me that it does not help us at all. Now, my last thing I want to talk about. I'm not trying to get any credibility, my brother, but I know Makure's level, and you are not on that level. Mr. Speaker, and also recognize the kiongozi mashuhuri Gaucho. I must recognize. I want to address Susan Mangeni
the Principal Secretary of the Ministry of MSMEs. And I also want to address Deborah Mulongo of the Ministry of Health.